Всем привет, это William Play. Я нахожусь в Византии, в локации, которая у нас бесконечно интересная. Скорее всего, не знаю, я тут даже ничего исследовать не успел, настолько она большая и интересная. Вот, и... Жалко, тут никуда особо не сходишь. Мы находимся в баре у мистера... Как тебя зовут? Биллингсли? И хотим поговорить с охранником того министра, к которому в особняк мы хотим проникнуть. Hey, stand back, you. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. И тебе можно пить на работе? Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Что такого особенного в том, чтобы быть охранником у министра? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Поздравляю. Yep, I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Можешь что-нибудь рассказать мне о министре? Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his posters. Спасибо, его образ сразу встает перед глазами. Oh, you definitely recognize him if you saw him. He's very important. Может тебя угостить в честь повышения? That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, because today's my big day. He's got powerful good ears, too. And a powerful thirst. You have a Spectrum vodka for a new pal? Поставить перед ним спектральную водку. Ну что, за твое повышение? Here's to me. Hey, you're really great. Have I told you that? We should be friends. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Конечно, у меня полный инвентарь. Поставить перед ним еще стопку спектральной водки. Давай еще. Почему стопку? У меня бутылка целая в инвентаре вообще-то. It's not every day you get your dream job, right? Wow, you got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Поставить перед ним еще стопку спектральной водки. Давай еще по одной. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Yeah. Was that one supposed to taste like Purple Berry Crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. Куда? Стой, куда он пошел-то? I just need to sit down. А, он типа... Он что, помер? Серьезно? Он помер? Божешки, братан. Я не хотел. Элли, ты что наделала? Something on your mind?
Ты что наделала? Даже не хочет это обсудить. Это она ему сказала, как доктор. Да ладно, мне можно, я балбес. Она ему как доктор посоветовала. Это ужасно. Так. Ну это аморально. Да, классная скульптура. Мне тоже нравится. Дело же не... О, бутик Жоликер. Порвати, иди сюда. Мы с тобой сюда хотели зайти. Жоликер, Селеста Жоликер. Жоликер ее зовут. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. И все это можно сказать по моей осанке? Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outre. I'm Celeste Joliker, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. Ты пытаешься мне что-то продать. I'm an artist, darling, not a tweed merchant. I don't sell things. I pollinate the world with art. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Похоже, это будет весело. Я в деле. Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. А мне-то зачем наряжаться? В чем от этого польза? My dear, fashion is a performance art. An outfit without a body is like an instrument without a player. I'll need you to model for me the following: the apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Я посмотрю... Подождите, расскажите подробнее об этих нарядах. I expect you'll cut an exquisite figure. What else do you need to know? Ты что-то говорила о наряде иконоборца. I've heard rumors of these iconoclasts, half-mad zealots rampaging across the surface of Monarch. You'll have to find your own way into Monarch. I can't help you. Even if I could, I prefer not to interfere with your creative process. Что такого интересного в мародерских доспехах? I don't know. I've never seen a marauder. Not in person, anyway. There are always Aetherwade programs, but I want something authentic. Byzantium is long overdue for a change of wardrobe, my dear. Something barbaric, yet elegant. Где мне искать снаряжение космика? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Я посмотрю, что Fabulous! I can't wait to сделать see what можно. you dredge up. Так, мой инженер собирается на свидание, и ей нужен эффектный наряд. You don't gotta be so forward about my reasons, Captain. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word, such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Nonsense, you're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back-of-the-envelope calculation.
Materials, labor, licensing and copyright. There. 6000, ничего себе. Попробуй убеждения. Она инженер. У нее такие деньги. Откуда у нее такие деньги? Ей нужно произвести впечатление на свою истинную любовь. Love? That's the ultimate luxury, darling. Love. Oh, gracious me. I don't get why that's funny, ma'am. Oh, my cherub. Who woos for love anymore? That's so... precious. All right, Captain. Here is the absolute best I can do for you. Думаю, у нас найдется 3000. There are some things I simply cannot skimp on, darling. Such a lovely young lady deserves the best. Now stand back. Back! I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to bespoke in merely an hour. And there we are, my darling girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? What? Oh, no, ma'am. All them eyes staring at me? I couldn't. No way, no how. I get scared just thinking on it. I wish you weren't so shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. А где мне искать снаряжение космика? Я тупой, спрошу еще раз. If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Ну, на самом деле, я уже понял, где найти снаряжение космика. Поэтому спрошу кое-что еще. For you, anything. Ты когда-нибудь выезжала за пределы Византия? Outside Byzantium? Of course not. There's nothing for me outside Byzantium. А меня ты просишь мотаться по всему Алкиону. Yes, and I'm terribly grateful you've agreed. Look, darling, I don't belong outside Byzantium any more than a fish belongs on the land. Anyway, I'm quite certain Byzantium wouldn't last 3 days without me. I'd return to a smoking ruin of hideous fabrics and mismatched colors. Ты говорила, что я именно то, что нужно Византию. Что ты имела в виду? Byzantium has lost its élan vital. Everything about this city is so dreadfully stale. I want to make people uncomfortable the way you do. You're an outsider. You clearly don't belong in Byzantium, and yet you strut about, doing as you please. Большинство портных не стремится причинить людям дискомфорт. I'm not some common buttonmonger, darling. I'm an artist. It's my job to make you uncomfortable. Понятно, спасибо. You're very welcome. Ну, увидимся. Я не совсем понял, если честно. Так, поручение. Очень интересное название. Шьет скафандры, не готовы путешествовать. Поговорите с Селестой, облачившись в броню и головной убор от следующих комплектов. Иконоборец, мародер, космик. Ну хорошо, но у меня есть броня мародера, например, да? Есть же где-то? Броня мародера. Курортно-городской костюм Жоликер. Так, броня мародера. По-любому есть броня мародера где-то. Герцогиня, жолики. Откуда я это все понаходил? Когда я успел? Самодельный легкий скафандр. А где броня мародера-то? Очень интересно. Где мне взять броню мародера?
Рабочая одежда фермера Тихая Гавань. Повседневная одежда так, интересно. Шлем сапера. Шлем... А как броня мародера-то выглядит? У меня была броня мародера в самом начале. Мне даже... Ну, я убил мародеров, отобрал у них броню. И мне даже мои... люди, которых я встречал там в Эджуотере, они говорили: зачем ты одет как мародер? Одежда рабочего просто космос. I can't wait to see those outfits. What can I do for you, darling? Но ее это все не впечатляет. Вот в чем дело. Ключ Селесты. У меня нет ключа Селесты пока. А что? Что надо? Разве у меня нет никакой брони мародера? Серьезно? Вы великий воин. О, броня мародера. Вот внизу написано в описании. Броня мародера. Oh, how grotesque! I always suspected the dramas did no justice to real marauders. Their armor is so much more hideous in person. 2 outfits remain. I can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope. Так. С броней мародера разобрались. А вот броня иконоборцев. Да? I can't wait to see those outfits. What can I do for you, darling? Эй, это же броня иконоборцев на мне, разве нет? Написано броня иконоборцев. Чё? Чё ей не нравится? Что? Неока сделала мудрый выбор? Вот еще броня иконоборцев. I can't wait to see those outfits. Че ей не нравится? What can I do for you, darling? А че ей не нравится? Ой, сорян. Я не хотел. Написано же броня иконоборцев внизу. О, костюм космика, ну-ка. Но она, наверное, не поведется. I can't wait to see those outfits. What can I do for you, darling? Так, ну ладно. Костюм космика — это шлем нужно найти. Это я уже понял. Броня мародера. Шлем сапера, шлем мародера. Космический фермер. Иконобор. Ну вот же она, броня иконоборцев. Почему? Что им не нравится? Легкая рабочая одежда. Вы великий воин. Еще броня мародера. Вот моя родная броня. Шлем иконоборца. Может, мне надо шлем иконоборца надеть? И броню иконоборца. Может такое быть? О, я прям вылитый иконоборец. Точно. Look at those atrocious contours. The sheer brutality of its design offends the senses and shocks the mind into a state of palpable excitement. I adore it. One outfit left. Do hurry, my dear. The bird of inspiration is about to take flight. Ну что ж. Мы справились. Теперь я хочу вот это все разобрать, если честно. Ну, костюм космика оставлю. Есть подозрение, что он мне пригодится вместе со скафандром. О, бонус к разбору какой-то в углу появился.
Стеганая походная одежда. Ой, как бы мне не разобрать случайно платье, которое дала мне Жоликер, то будет вообще провал. Где моя броня? Моя родная броня. Ага. Надо поговорить с Парвати. Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess that's everything then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. Парвати, даже если все мелочи отладить до идеального состояния, чувствовать Junlei это не изменит. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. А что, она примерять не будет платье, да? Досадно. Оп. Что я нашел? Так. Что ж, мы очень много времени провели в бутике Жоликер. Время уже идти дальше. Магнички валяются, никому не нужные, а мне нужные. Садовник. Еще магничка. Картридж, шунт. Сломанный. Out of stock. Тут какие-то воды текут. Жалко, наш персонаж плавать не умеет. Но я надеюсь, что во второй части The Outer Worlds расширят все-таки игровой мир и возможности, и места для посещения. Везде биты валяются. Вот это они жирно живут, да? Что у них просто идешь по улице, валяются деньги. Так, на ту сторону пока не пойду. Пройдусь вдоль вот этих улочек. Интересно, что ящички обыскивать нельзя. А то, что просто валяется, торговый автомат еще. То, что просто валяется, можно. Че ты возмущаешься? Че она возмущается? Откуда это? Уверен, это что-то скучное. О, магнички. Как туда попасть? Как туда попасть? Сколько торговых автоматов? Наверное, на них есть спрос. Так. Что у нас тут? Odeon Pictures. Так, туда мы сходим обязательно. В Odeon Pictures мы сходим обязательно, потому что там у нас кинопробы. Не, ну с таким количеством магнитчиков можно что угодно взломать. Потрясающе. Служба доставки посылок Алкиона. Я, конечно же, все это посещу. I'm afraid I
can't come down anymore, my good man. Не хочу вскрывать, там по-любому будет нельзя взять. А бонус за вскрытие, конечно, можно получить, но я не хочу. Так. Олимпус Ривер. Что за Олимпус Ривер? Ну, понятно, что за река. Может, тут в проходе что-то есть интересное? Интересно. О чем чувак говорит? Сейчас мы с ним поболтаем. Служба доставки посылок Алкиона. Это просто вход с другой стороны, да? А это что такое? Куда это ведет? Служебные тоннели. Использовать. С радостью съезжу в служебные тоннели. Сейчас только с Жилем Малиной поговорю. Oh, what are you doing here? А что вы здесь делаете? Nothing. Nothing. Why? Does it look like I'm up to something? Laws, I knew it. You got me. I'm caught, aren't I? Почему вы так встревожены? I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's not my fault, okay? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little eggs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage? Everyone gets a little distracted now and then. Успокойтесь и расскажите, что произошло. They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Я могу поискать ваших шпрыс. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. А для чего нужны служебные тоннели под Византием? Well, to maintain things, of course. Like big, humming machine things with gears. And pipes. Water pipes. Air pipes. All sorts of pipes. That's why they connect the city from the Acropolis district to here. Почему вы самостоятельно не хотите в тоннели отправиться? Everyone knows sewer sprats carry diseases. And the exterminator mechanicals have been known to fire on larger targets. Why they'd do that when they're only supposed to attack sprats, I've no idea. But there are rumors. Слухи, например. Some people say there are strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic purgatory where things and people are lost forever. Not that I place any stock in silly rumors, of course. А зачем автоматонные охотники в тоннелях нужны? To deal with the sewer sprats, of course. They're quite the nuisance. Интересно, почему вы так привязаны к этим шпрысам? They're for my, research. Все, хватит. Oh, very well. It's true. I do run studies on them at the lab, but I also have a special connection with them. See, I'm an enormous fan of all my colonists. The early seasons, before the plotlines got tacky. You must have seen the classic episodes. Просто скажите, как это связано с вашими шпрысами. Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way, their stories can live on in rodent form. So you see, it's imperative that I get them all back. Итак, ваши шпрысы. Как их зовут? Not just names, they all have backstories too. There's Lord Reginald Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Iskander Emmanuel Sanchez, and Evelyn Ensley Okoye. Да почему нет? Я люблю болтать с персонажами в играх. Кто такие лорд Реджинальд и госпожа Филиппа? Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated and a fearless captain of industry.
He's a mercurial shareholder. They're in a rather tumultuous marriage contract. Расскажите про Вонду. She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than stock. Or does she? It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce both Lord Reginald and Lady Philippa. Очень интересно послушать про Харуна Гринли и Искандера Эммануэля Санчеза. So is everyone. Haroon is a mysterious young man with amnesia. His backstory's still a work in progress. Iskander is Lady Philippa's trusty assistant. He's trying to seduce Vonda. Кто такая Эвелин Энсли Акои? She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A wise woman with a sharp tongue and a heart of gold. Ах, шучу, мне не интересно про это слушать. Something else? Вы удивились, узнав, что я вам помогу. I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say, I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. До свидули. Ладно, я поеду сейчас тогда в эти тоннели. Прикольно. Поеду в эти тоннели, но это будет уже в следующей серии. На этом всем спасибо и всем пока.